헝가리 전차에 크냐마 뭔가 봅시다. 헝가리는 이번에 업데이트된 이탈리아의 기생들이죠. 헝가리 전차에 크냐마. 역사적인 이유로 인해서 2차 대전 당시 헝가리 장비는 독일의 판자와 같은 다른 국가처럼 그림자 가려져 주역을 맡지도 못했다. 헝가리는 타국의 설계 방식을 거리낌 없이 사용했던 만큼 헝가리 방위 산업은 다른 주축국들과 비교했을 때 결코 뒤지진 않았다. 그 덕택에 흥미로운 장비들이 많았다고 합니다. 자, 봅시다. 자, 독창성은 없지만 뛰어난 장비를 그대로 베꼈다. 헝가리가 주축국이었나 보네요. 그거 몰랐네. 이탈리아는 주축국이었잖아. 헝가리도 그랬나 보네. To make the situation even more complicated, Hungary never shied away from using foreign designs. At the same time, though, the Hungarian defense industry was nothing short of impressive, even compared to other Axis states, which allowed the country to produce at least several interesting military vehicles. 원래 군용 장비라는 게 좋은 거면 무조건 따라하거나 쓰는 거죠. 적군 거든 아군 거든 to supply the military with light tanks, and soon a Swedish company called Landsverk was declared the winner. Their offer was to supply the Hungarian army with their L-60 tanks, along with the right to modernize and improve them. At the time, it was a really good deal, as the L-60 light tank, while being pretty affordable, also performed well and was quite reliable to boot. Not to mention that it was the first production vehicle of its type that featured a torsion bar suspension. Hungary accepted the L-60 into service. 사실 우리가 전차군단 이런 전격전 이러면 티그 이런 거 생각하는데 독일의 초기 전격전 때는 그 경전차 위주였죠. 그죠? 경전하고 그 3, 4, 5 그죠? 그리고 보면 장비가 중요한 게 아니라 전술이 되게 중요하죠. 큰 전략도 중요하고. 왜 그 실제로 그런 게 있잖아. 밴드 오브 브라더스 몇 탄가 6탄가에 보면 6탄가 7탄가 그 이지중대 그 중대장 못 구해가지고 하다 보니까 그 뭐더라 다른 중대장 한 명이 와가지고 돌격하는데 적진 안으로 뛰어 들어갔다가 반대편에 가가지고 신호 보내고 적진 가운데를 가로지를 띄워놓는 장면 있잖아. 그런 거죠. replaced the commander's cupola and the engine unit, and introduced a slew of other minor improvements. The modified T-21 was designated Turan. Performance-wise, it was similar to the early versions of the Panzer III and the Panzer IV. Hungarian factories made several hundred Turans, including a few vehicles of the more advanced type, known as Turan II, which was armed with a short-barreled 75mm gun, as well as a prototype for the Turan III, armed with a long-barreled gun of the same caliber. Unfortunately, they were never produced en masse, due to the high cost of production and some design flaws inherited from the Czechoslovak LT VZ-35. The Hungarian army made a tough decision to purchase some Panzers 체코도 원래 and Tigers 그 뭐냐 instead of 뭐 producing more 군수용품 잘 Turans. 만드는 회사잖아. Tanks of the series 체코. only saw 총 잘 actual 만들고. combat in 1944. By that time, Soviet tankers were already transitioning to the T-34-85 and other tanks of a new generation, which put older Hungarian tanks at a distinct disadvantage. 그 T-34 그 특유의 토션바 있잖아. 저게 원래 미국의 회사 기술인가 아세요? 네. 미국에서 차용 안 해가지고 러시아에서 썼다더라고. Another interesting Hungarian vehicle is the Zrínyi, an assault gun based on the Turan medium tank chassis, which was used in the same capacity as the German Stug. The short-barreled 1차 대전하고 2차 105mm 대전 탱크 howitzer 사이를 of the 못 Zrínyi 모은 것 같아. 2 allowed it to be an effective infantry support vehicle, but it had limited anti-tank capabilities due to its 이탈리아의 ballistics. 제리니 Originally, it was the Zrínyi 1, 어깨 뭐 armed with 달린 a 거 이거 골장비죠. 75mm 있죠. long-barreled gun 저도 있습니다. that was hoped to fill an anti-tank role. But Hungary ultimately was unable 요거 to 그 set up 배패 production 장비인가로 of the 나왔을 tank 텐데 destroyer variant. 이거 나올 때만 해도 제가 지상전 좀 할 때라 썼어요. 안 팔고. During the Cold War, the Hungarian People's Army used Soviet vehicles. The Shilka as a 냉전 primary 기간 동안은 short-range 헝가리는 러시아 장비를 anti-aircraft weapon, 썼습니다. the T-72M1 MBT, 쉘카, the 그다음에 BTR-80 BTR, armored personnel carrier, and the Gvozdika BMP. self-propelled howitzer. After the dissolution of the Warsaw Pact,
The country joined the North Atlantic Alliance and slowly transitioned to using vehicles supplied by the West, like the excellent Leopard 2. 레오파드 2로 In the late 갈아탔네요. 2010s, the Hungarian Defense Forces were the first 그리고 army 이게 in the 그거죠. world to 저 secure 링스. the right to purchase the German Lynx KF-41, one of the most advanced IFVs on the market. 그러니까 푸마에 미사일 달린 거. 링스. In War Thunder, Hungarian vehicles are a part of the Italian tech tree. Quite a few researchable and premium Hungarian 이게 저 designs 지상을 are 안 available 해서 at 좀 early 궁금해요. rates. 이탈리아가 If you go 헝가리 higher, 틀이 생기면서 you can 뭔가 좀 find Hungarian 편해졌나요? vehicles of the Soviet 잘 era, 모르겠어, as 솔직히. well as the brand new 아니, KF-41. 탑부가 생긴 건 아니잖아. Hungarian 그러니까 armor serves as 11.7인가 an excellent addition to the Italian roster and opens up new, 링스가 exciting 도움이 되나? opportunities for experienced players. And 포마 what do you 생각하면 좋을 think 것 about 같긴 한데. Hungarian tanks? Tell us in the comments below. 포마 생각하면 좋을 것 같긴 한데 잘 모르겠습니다. 포마 하면 제가 공격도 공격이 안 죽어. 어딜 쏴도 안 죽더라.